கவும் நம்ம இப்போ அப்பா நீட் ஃப்ரீ கோச்சிங் சென்டரோட தேர்ட் கொஸ்டின்லேருந்து பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸை. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த largest when the height attained by the projectile is the largest? Answer: time of flight. Which of the following is not a unit of time? இதுக்கான பதில் பார்செக். செகண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம செகண்ட் அந்த தாட்டில் யூனிட் ஆஃப் டைம்னு நினைப்போம், பட் ஆனால் அது யூனிட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் தான் பார்செக். அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். A motorcycle and a car starts from rest from the same place at same time and travel in same direction. The motorcycle accelerates at 1 meter per second square up to a speed of 36 kilometer per hour and the car at 0.5 meter per second square up to a speed of 54 kilometer per hour. The time at which the car would overtake the motorcycle is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான பதில் 35 seconds. The displacement of a particle is given by x is equal to t minus 2 the whole square, where x is in meters and t in seconds. The distance covered by the particle in first 4 seconds is 8 meter. A bomb is released by a horizontal flying aeroplane. The trajectory of the bomb is? Answer: parabola. A car moving on a horizontal road may be thrown out of the road in taking a turn. Answer: due to the lack of sufficient centripetal force. A particle P is moving in a circle of radius A with a uniform speed V. C is the center of the circle and AB is the diameter. When passing through B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio 1:2. அதுக்கான சொல்யூஷன் இதோ. The vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In that case, forces, answer, are equal to each other in magnitude. இதுக்கான சொல்யூஷன் இது இருக்கு. 11th question. Consider two cars M and N. These cars start from the same point and travel in a straight line such that their positions are xmt is equal to at plus bt square, xnt is equal to ft minus t square. Determine the time at which both cars are having the same velocity. Answer: f minus a by 2 into 1 plus b. Below is the graph of a body whose initial velocity v0. The body travels through a straight line with acceleration as shown in figure. Determine the maximum velocity of the body அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த கிராஃப். இதுக்கான ஆன்சர் v0 plus 9/2 a t0. When can we say that the resultant of two vectors is maximum அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டுமே parallel இருந்தால் தானே. ஸோ when the vectors are parallel to each other. Which of the following statement is true? If a body moves in a semicircular track whose radius is r, so இதில் 2r தான் displacement, pi r தான் distance traveled by the body. So both A and B are correct. Option C. The motion of a particle along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus t cube, where x is in meter and t in seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0 is 12 meter per second square. Answer: water drops fall from a top of the floor 5 meter below at regular intervals. The fifth drop is leaving the top at the instant the first strikes the ground.
The height at which third drop will be from ground at that instant is. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா கீழே தமிழ்லையும் இருக்குது, அதையும் வாசித்து பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து 3.75 மீட்டர். From a tower of height h, a particle is thrown vertically upward with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation among h, u and n is 2gh is equal to nu square n minus 2. 18வது question நம்ம பார்க்க போறோம். A train is moving along a straight path with uniform acceleration. Its engine passes across a pole with a velocity of 60 km per hour and the end passes across the same pole with a velocity of 80 km per hour. The middle point of the train will pass across same pole with the velocity. Answer 70.7 km per hour. 19th question. A ball rolls off the top of stair wave with a horizontal velocity of magnitude 1.8 meter per second. The steps are 0.2 meter high and 0.2 meter wide. Which step will the ball hit first? Answer 4th. A body is thrown vertically upward in air. When air resistance is taken into account, the time of ascent is t1 and time of descent is t2. Then which of the following is true? t1 is less than t2 அப்படின்றது தான் true. அடுத்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம். கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஸோ 21st கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். விச் ஒன் வில் ஹாவ் த ஹையஸ்ட் செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரானை நம்மளால் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும். செகண்ட் எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறையா அயனைசேஷன் எனர்ஜி தேவை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான். 1s2 2s2 2p6 3s1 அதுதான். ஏன்னா நீங்கள் வந்து 3s1 ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் 2p6ல உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டாலாக இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த கான்செப்ட் தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது. விச் ஒன் இஸ் த மோஸ்ட் அசிடிக் அமாங் தீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் அலுமினியம் ஆக்சைடு தான், Al2O3. 2 different beakers contain M1OH, M2OH solution separately. Find the nature of the two solutions if the electronegativity M1 is equal to 3.4, M2 is equal to 1.2, O is equal to 3.5, H is equal to 2.1. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அசிடிக் கமா பேசிக், ஆப்ஷன் டி. The correct order of electronegativity is fluorine is greater than oxygen, is greater than chlorine, is greater than bromine. Which of the following statements is incorrect? எது incorrectனு கேட்டிருக்காங்க. Isoelectronic ions belong to the same period அப்படின்றது incorrect. பாக்கி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Which of the reactions will need maximum amount of energy? K plus gives K plus 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 E minus அப்படின்றது தான் என்ன பண்ணுறது, மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன். ஃபார் த சேம் வேல்யூ ஆஃப் n, the penetration power of orbital follows the order F is less than D is less than P is less than S. The correct order for the size of I plus I minus is I minus is greater than I is greater than I plus. In the modern periodic table, the number of period of the element is the same as the principal quantum number n. ஓகேவா? ஃபைண்ட் த, நீங்கள் எப்பயுமே வந்து அந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், அந்த அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர், 4 ஸ்பின் குவாண்டம் நம்பர், அப்புறம் வந்து என்னது, அந்த 4 குவாண்டம் நம்பரையும் அந்த கான்செப்டையும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதில் வந்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஃபைண்ட் த சக்சஸிவ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் வித் அயனைசேஷன் எனர்ஜிஸ் 2372, 520, 890 kilojoule per mole respectively. Answer HELIBE. How many elements are there in the fifth period னு கேட்டிருக்காங்க. 18 element உண்டு. 18. What does determine the chemical behavior of atoms? Chemical behavior of atoms அதோட atomic number தான் டிசைட் பண்ணும். ஸோ ஆப்ஷன் டி.
the diagonal relationship can be observed by diagonal relationship observe என்ன பண்ணும் அப்படின்னா A and C தான் observe பண்ணும் elements of third period and elements of second period. What is the common characteristics of elements having 86, 54, 36, 18 and 10 atomic numbers அப்படின்னா inert gases. Which statement is not correct for the element with 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 electronic configuration? இது வந்து என்னது இது ஒரு நான் மெட்டல்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் இது எல்லாமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். What is the positron what is the position of the element having quantum numbers L is equal to 1, N is equal to 2, S is equal to minus half, M is equal to 1 in the periodic table அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பீரியட் டு குரூப் 0 அப்படின்றதான் இதுக்கான ஆன்சர். What is the atomic number of the element with 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 electronic configuration கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட atomic number வந்து 33. What happens to the metallic character of elements when you move from left to right of the periodic table? Decrease தான் ஆகும். So decreases. What are the characteristics of n-1d 1 to 10, ns 0 to 2 electronic structure? So இது வந்து transition elements னு சொல்றாங்க. Which one is the smallest ion னு கேட்டிருக்காங்க. So aluminium 3+ தான் இதில் smallest ion. இப்போ நம்ம biology பார்க்க போகிறோம். biologyல first question total of 41st question பார்க்க போகிறோம். Grass leaves curl inward during very dry weather. ஆமாம் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா flaccidity of bulbiform cells. Select the correctly written scientific name of mango. Magnifera indica lin தான் அதோட correct scientific name. From evolutionary point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is observed in pteridophytes. Pinus seed cannot germinate and established without fungal association. This is because எதனால it has obligate association with mycorrhizae. Fifth question பார்க்க போறோம். Which of the following statement is incorrect? Infective constituent in virus is the protein coat அப்படின்றது தான் வந்து incorrect. Which is of the following statement is incorrect? Yeast have filamentous bodies with long thread-like hyphae. இதுதான் வந்து incorrect. Oxygen is not produced during photosynthesis by green sulfur bacteria. Which among the following is not a prokaryote? Saccharomyces. Select the wrong statement. Pseudopodia are locomotory and feeding structure in sporozoans. Under the long statement. 50th question. After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in agaricus. Ciliates differ from all other protozoans in having two types of nuclei. Which of the following statement is correct? Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Winged pollen grains are present in Pinus. Which one is wrongly matched? Uniflagellate gametes Polysiphonia ன்றத wrongly match ஆயிருக்கு. Which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? Diatoms. Life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are haplodiplontic அப்புறம் diplontic. அடுத்து viroids differ from viruses in having RNA molecule without protein coat. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? Saccharomyces cerevisiae, ethanol. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? Mycoplasma. Select the mismatch. Pinus dioecious அப்படின்றது தான் வந்து mismatch. So
இந்த லிங்க்கை நீங்கள் வந்து டச் பண்ணுறது மூலமாகவும் இந்த கியூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலமாகவும் நீங்கள் அப்பா ஃப்ரீ நீட் கோச்சிங் சென்டரில் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, வாரம் எக்ஸாம் இருக்குது. டைம் டேபிள் ஷெட்யூல் வந்து பின் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நீங்கள் இலவசமாகவே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏழ்மையான கிராமப்புற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பணம் கட்டி படிக்கிற தனியார் பயிற்சி மையங்களில் படிக்க முடியாதவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பணம் கட்டி படிக்கிறீங்கனாலும் இது ஒரு ஆட் ஆன் அட்வான்டேஜாக கூட நீங்கள் எடுத்து இதையும் நீங்கள் கிராக் பண்ணி பார்க்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஸ்கோர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்றது தான் வந்து எல்லா டாப்பர்ஸும் கொடுத்த ஒரே டிப். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணாலும் நீங்கள் அந்த டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இவங்க வந்து மகத்தான சேவையை வந்து காசே வாங்காமல் பண்ணுறாங்கன்றதுனால இந்த ப்ரைஸஸ் சேவைக்கு வந்து மதிப்பில்லாத மாதிரி நினச்சிக்காதீங்க. நிறையா பேர்த்தோட உழைப்பு இதில் இருக்குது. நிறையா பேர் தங்களோட நேரத்தை வந்து விரயம் பண்ணியிருக்காங்க. யாராவது ஒரு நல்ல மாணவிகளோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு திருப்பு முனையாக இது இருக்காதா, அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒளி ஏற்றப்படாதா அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வாய்ப்பை வந்து நல்வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிட்டு வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்கு, அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு நீங்கள் இதை ஒரு திறவுகோலாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லா படிங்க, நல்லா கிராக் பண்ணுங்கள், டாக்டர் ஆகுங்க. நன்றி, வணக்கம்.